బయట ఉన్న హైప్కి ఈజ్ ఐఐటి వర్త్ ఇట్? That is why so much competition is there. It is definitely worth it because I am telling as a student of IIT and also as a faculty of IIT, and what you want to do when your age is 50. Then it doesn't matter whether you got admission in X college. JRD Tata is there, the senior JRD. He was not allowed entrance into a 5-star hotel. Then he said, okay, I will set up my own 5-star hotel like Taj hotels have started. The same way if we say, okay, you are not allowed to enter IIT. Okay, then tomorrow you set up something. Then we will, sir, వచ్చి మా స్టూడెంట్స్ ని హైర్ చేస్తాం అని చెప్పి we will call you for placements, you be that person. ఈ మధ్య ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లేస్మెంట్ చూసే వెళ్తున్నారు. Civil in so-and-so IIT, what is the average salary? Computer science in some other college, what is? So that is not the way you choose branch or choose a institute. So what to choose? Choose the brand or choose the branch? Let's say you are interested in computer science, but you are not getting the seat. Okay, you are getting computer science seat in some other college which may not have that brand. Okay, you join civil in IIT and then you attend classes of computer science. Nobody will stop you. So there is no like security checking your department. ఇంత వీఆర్ డిస్కసింగ్ ఐఐటి ఇంత డిస్కస్ చేస్తున్నాం కదా, బట్ యాక్చువల్లీ ఐఐటియన్స్ రిప్రజెంట్ ఓన్లీ 1%. ద ఎంటైర్ వరల్డ్ అంతా ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ బై నాన్ ఐఐటియన్ పీపుల్. ఐఐటి ఎన్ఐటి డాక్టర్ అవ్వడం అనేది ఈ రోజుల్లో యూత్కి ఒక యాస్పిరేషన్, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పేరెంట్స్ కూడా వాళ్ళ కొడుకు పెద్ద ఇంజనీర్ అవ్వాలి లేకపోతే డాక్టర్ అవ్వాలి అని ఒక వెరీ హై యాస్పిరేషన్స్ నవ్ డేస్ ఇన్ ఎస్పెషల్లీ ఆంధ్ర తెలంగాణలో అయితే ఇంకా హై. ఓకే, సో ఈరోజు మన ముందు ప్రొఫెసర్ అట్ ఐఐటి, అదే ఐఐటి మనం ఏదైతే యాస్పిరేషన్ అనుకుంటున్నామో అదే ఐఐటిలో ప్రొఫెసర్గా ఉంటూ ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్లో డాక్టర్ ప్రదీప్ సార్ ఈజ్ విత్ అస్. వెల్కమ్ సార్. వెల్కమ్ అండి. హాయ్ సార్. ఈరోజు ఇట్స్ జస్ట్ డిస్కషన్ సార్. ఓకే. సో చాలామంది పేరెంట్స్కి చాలామంది పిల్లలకి చాలా డౌట్స్ ఉంటాయి. సో ఐఐటి లోపల వెళ్తే ఎలా ఉంటుంది, సో మెనీ డౌట్స్ దే విల్ బి హ్యావింగ్. సో ఒక మామూలు వ్యక్తికి అడగడం కంటే ఆల్రెడీ అక్కడే ప్రజెంట్ అయ్యి అక్కడే పిల్లలకి పాఠాలు చెప్తూ ఒక ఐఐటి ప్రొఫెసర్ మీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి చాలామంది వినాలనుకుంటారు. సో విల్ స్టార్ట్ విత్ యువర్ జర్నీ సార్. యూ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ హౌ, అంటే అసలు ఐఐటికి వెళ్ళడమే గ్రేట్ అనుకుంటే ఐఐటి ప్రొఫెసర్ ఎలా అవుతారు అనేది ఒక పిల్లలకి ఒక ఐడియా ఇస్తే బాగుంటుంది సార్. Okay, so first of all, thanks Andy for inviting me. So I am Pradeep and I work in IIT Hyderabad in electrical department as you introduced. So I have been there for 10 years. So before that I did my MTech and PhD from IIT Bombay. So I have a good amount of IIT inside experience. So maybe I will try to share something with you. Yes. So coming to your question, how to get selected at IIT, not as a student but as a professor. Yes. So obviously one round of extra competition will be there. So so minimum you need to do PhD and you need to have solid research background and all. Yes. So and more importantly it is actually a choice దట్ నేను ఐఐటిలో టీచ్ చేయాలి అని అనుకోవడం ఆ చాయిస్ యాక్చువల్లీ. సో బికాస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్స్ యూ కంప్లీట్ యువర్ స్టడీస్ ఇన్ ఐఐటి you will get so many other opportunities which are more lucrative, but then somewhere you have to decide, okay, yes, a passion undali, a passion. So teaching రావాలి, రీసెర్చ్ సైడ్ వెళ్ళాలంటే ఆ passion ఉండాలి. And another thing is you will start liking the IIT campus. So వాళ్ళు మీ స్టడీస్ అయిపోగానే వెళ్ళిపోండి అంటారు. లేదు క్యాంపస్లోనే ఉండాలి అంటే ఇంకా మళ్ళీ ఇంకొక డిగ్రీ చేయలేం కాబట్టి ఇంకా విల్ ట్రై టు స్టే బ్యాక్ ఇన్ ఐఐటి. సో వీ లైక్ దట్, సో వీ అప్లై అండ్ ట్రై టు join that. So and lucky enough, so I feel I'm lucky that I got selected. So yes, that IIT should be lucky to have you, I'll say. So we'll start with some students doubt. Okay. So first basic student doubt వచ్చేది, అసలు పిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి డాడీ ఏం చెప్తారంటే 10th చదివి బాబు చాలు అనుకుంటారు. దాని తర్వాత ఏం చెప్తారు, 11th చేసి 11th హార్డ్ వర్క్ చేసేస్తే దాని తర్వాత లైఫ్ అంతా సెట్, దాని తర్వాత అసలు హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, ఒకసారి ఐఐటికి వెళ్ళిపోతే ఇంక హార్డ్ వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సో అకార్డింగ్ టు, బికాజ్ మీరు అక్కడ ఉంటారు కాబట్టి, వాట్ ఈస్ యువర్ కమెంట్ ఆన్ దిస్ సార్? సో నో, దట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. సో యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ, ఎంటైర్ లైఫ్ ఈజ్ హార్డ్ వర్క్ ఓన్లీ. బట్ దెన్ అది మీరు హార్డ్ వర్క్ లాగా అనుకోకుండా యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ఇట్ లైక్ యువర్ గ్రోత్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. సో ఇది అయిపోతే ఇంకా అయిపోయింది అనేది ఏది ఉండదు. సో అండ్ వై నాట్ ఆల్సో, ఇప్పుడు ఓకే లెట్స్ సే యూ క్లియర్డ్ ద ఎంట్రన్స్ ఎగ్జామ్, యూ జాయిన్, అట్లా అని చెప్పేసి ఇంకా నేను ఇంకా రిలాక్స్ అవుతానంటే దెన్ వై నాట్, యూ హ్యావ్ ఏ ఛాన్స్, యూ హ్యావ్ ఆపర్చునిటీ, వై నాట్ వర్క్ హార్డ్ అండ్ డూ సంథింగ్. సో
it will be a continue. You have to make your mind that until you die, you have do to hard work. do the hard work. Yes. And then not call it hard work, but make it what you like, you do it. So Yes, then it is good. సో అట్లా అని చెప్పి ఎవరో ఆర్టిఫిషియల్గా క్రియేట్ చేసిన వర్క్ని చేస్తే అది మనకు హార్డ్ అని అనిపిస్తుంది. సో బట్ అదర్వైజ్ యూ హ్యావ్ టు చూస్. సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు. ఇంకోటి చాలా మంది పిల్లలు ఏమనుకుంటారు అంటే ఐఐటీస్ అంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ నర్డీ పీపుల్, అందరు ఇలా కలర్దాలు వేసుకొని చదివిస్తూ ఉంటారు. ఈజ్ ఇట్ ట్రూ సార్? అందరు అక్కడ ఉన్న అందరూ స్టూడియస్గా చదివేటోళ్ళు ఉంటారా, లేకపోతే నార్మల్ స్టూడెంట్స్ కూడా వస్తారు అక్కడ? సో నో, ఇట్ ఈస్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విల్ బి దేర్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ దే ఆల్సో ఎంజాయ్ ఎ లాట్ లైక్ ఎనీ అదర్ కాలేజ్. సో బట్ దెన్ వన్ ఆస్పెక్ట్ ఈస్ దేర్ దట్ దేర్ ఈస్ దిస్ నర్డీ థింగ్, కలద్దాలు అది అన్నారు కదా, అది అటువంటి థింకింగ్, అటువంటి మెంటాలిటీ ఉంటేనే యూ విల్ బి ఎంటరింగ్ ఇన్ టు దట్. అండ్ 24 hours అట్లానే బుక్స్నే చదువుతానని మాత్రం నోబడీ విల్ బి దేర్ ఇన్ ఐఐటి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ పీపుల్ విల్ బి ఎంజాయింగ్ మోర్. సో ఐ విల్ సే యూ ట్రై టు ఎక్స్ప్లోర్, లైక్ దేర్ విల్ బి లాట్ ఆఫ్ ఫెస్టివల్స్, టెక్నికల్ ఫెస్టివల్ అని లేకపోతే కల్చరల్ ఫెస్టివల్ అని ఐఐటీస్లో అవుతూ ఉంటాయి. యూ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్, దెన్ యూ విల్ నో దట్ దే ఆర్ ఆల్సో ఎంజాయింగ్ దట్. సో ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇంకా షార్ట్ కట్ చెప్పాలంటే యూ సీ ఐఐటి లైఫ్ అని చెప్పి మీ వీడియోస్ సెర్చ్ చేయండి, యూ విల్ ఫైండ్. నెక్స్ట్ రాబోయే క్వశ్చన్ అదే సార్, హౌ ఈజ్ లైఫ్ అట్ ఐఐటి అదర్ దెన్ స్టడీస్? స్టడీస్ మన అందరికి తెలిసిందే, ఇట్ విల్ బీ వెరీ గుడ్. అదర్ దెన్ స్టడీస్, కో కరిక్యులర్ కానీ ఎక్స్ట్రా కరిక్యులర్ యాక్టివిటీస్ ఎలాంటివి? సో ఎస్, వన్ గుడ్ థింగ్ ఈజ్ ఇన్ ఐఐటీస్ వీ హ్యావ్ నైస్ హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అండ్ అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ ద గ్రూప్. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు క్రీమీ లేయర్ ఉంటుంది మొత్తం ఆల్ ఓవర్ ది కంట్రీ, యూ విల్ ఫైండ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది కంట్రీ and everybody is topper, so you have a entire classroom of all toppers only. Then you obviously again only one will be there in topper in that again. So adi kaakunda, but at least you will have a very good friend circle gani, and there will be so many extracurricular activities that happen. It is not that all the time people are only into academics, so they do all other things also. And not only the fun and enjoyment part, even the life things also. For example, everything is actually managed by students only in a typical IIT campus. Not only Hyderabad but other places also. ఇది మెస్ ఫుడ్ గురించి కావచ్చు, లేకపోతే ఏదన్నా ఈ ఫెస్ట్ కండక్ట్ చేయడం, ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేయడం, సో ఇవన్నీ ఆల్ మేనేజ్ బై స్టూడెంట్స్. సో యా, నాట్ ఓన్లీ ఇన్ ఐఐటీస్, ఎన్ఐటీస్లో కూడా మేము చదివేటప్పుడు కూడా మా ఎవ్రీథింగ్ యూస్ టు బి కంట్రోల్డ్ బై స్టూడెంట్స్ ఓన్లీ. ఆ మెస్ కోఆర్డినేటర్ అని ఒకరు, మెనూ కూడా మేమే డిసైడ్ చేస్తాం, ఎవ్రీథింగ్ యూస్ టు డూ. సేమ్ ఇన్ ఐఐటీస్లో కూడా నాకు తెలిసి కల్చరల్ ఫెస్ట్స్ గట్టా స్పాన్సర్షిప్ కూడా స్టూడెంట్సే వెళ్తారు. దే గో టు పెప్సీ, దే గో టు కోకో కోలా, అక్కడికి వెళ్ళి స్పాన్సర్షిప్ తీసుకొస్తారు. దే లెర్న్ ఎ లాట్. ఇలా చేస్తే జస్టిఫై చేసి ఒకళ్ళు ₹1 ఇస్తున్నారు అంటే దట్ ఈస్ మచ్ మోర్, దట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ. And if you are only like hostel time, like not that ఈవినింగ్ అయిపోగానే మీరు బస్ ఎక్కేసి ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం కాకుండా, సో యూ విల్ స్టే బ్యాక్ ఇన్ హాస్టల్ కూడా విల్ లర్న్ ఎ లాట్ ఆఫ్ లైఫ్ లెసన్స్. యాక్చువల్లీ ఆ 4 years మమ్మీ డాడీ నుంచి దూరంగా ఉండడం అనేది విల్ లర్న్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ. ఇన్ఫాక్ట్ స్టార్టింగ్లో ఇది జాయిన్ అయినప్పుడు స్టూడెంట్స్ వెన్ దే జాయిన్ తెలిసి ఓకే సాటర్డే సండే హాలిడే, దెన్ ఫ్రైడే నైట్ ఐ విల్ కమ్ హోమ్ అండ్ దెన్ మండే అట్లా అంటారు. కానీ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అయిన తర్వాత దే ఫీల్ దట్ సాటర్డే సండే మోర్ ఇంపార్టెంట్, వీ వాంట్ టు బీ ఇన్ ఐఐటి. ఈవెన్ ఇల్లు దగ్గర ఉన్నా కూడా దే ప్రిఫర్ టు స్టే ఇన్ ఐఐటి క్యాంపస్. నాదంటూ సేమ్. ఫస్ట్ ఇయర్ వింటర్ హాలిడేస్ ఇంటికి వచ్చా, సెకండ్ ఇయర్ నుంచి వింటర్ హాలిడేస్ ఇచ్చిన 1 month అక్కడే ఉండాలనిపించింది. ఇంటికి వస్తే ఇంకా బోర్, ఓన్లీ సమ్మర్ హాలిడేస్కి వచ్చి ఇవ్వండి. సో యూస్ టు స్టే దేర్ అండ్ హాస్టల్స్ ఓన్లీ. సో ఎస్, దట్స్ మెయిన్ డిఫరెన్స్. సార్ ఇంకొకటి, ఈ రోజుల్లో ఐఐటీస్ అనేది 6th class 7th class నుంచే ఐఐటి కోచింగ్, జేఈ కోచింగ్ అని చెప్పి 6th class 7th class నుంచే మొదలెట్టేస్తారు. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ ఎఫెక్టివ్ సార్? So for some people it is effective, but for majority of people it is not effective. It is like say exam, you want to prepare for the exam, okay, maybe you need to have the fundamentals strong, then without preparation, with only basic preparation also you can crack it. Fundamentals lekunda ఎన్ని ఇయర్స్ వెళ్ళినా కూడా then there is no benefit. So ఇక్కడ unnecessarily you are facing stress. సో బెటర్ యూ హ్యావ్ టు డిసైడ్ దట్ అగైన్. సో దాని డిఫికల్టీ లెవెల్ ఏంటనేది చూసుకొని దాని ప్రకారం వెదర్ ఇట్ మ్యాచెస్ విత్ మై ఇంట్రెస్ట్ అండ్ మై స్కిల్, దెన్ యూ కెన్ పర్సీవ్ దట్.
ఎస్. అండ్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఐఎమ్ మేడ్ ఫర్ ఐఐటి అనుకుంటారు. నాకు తెలిసి ఐఐటి లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా చాలామంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతూ ఉంటారు. అంటే అక్కడికి వెళ్ళినాక ఇదేనా ఐఐటి అని చాలామంది డ్రాప్ అవుట్ కూడా అవుతుంటారు. సో వై ఆర్ దే అంటే చాలామంది అంటే చాలా ఎక్కువ మంది లేరు, బట్ ఫ్యూ ఆఫ్ దెమ్ అక్కడికి వెళ్ళినాక దే కుడెంట్ హ్యాండిల్ దట్ స్ట్రెస్. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఉంటుందా ఐఐటి ఎడ్యుకేషన్లో? సో అగైన్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆ స్ట్రెస్ అనేది మేనేజ్ చేయాలి. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఓన్లీ ఇన్సైడ్ ఐఐటి దేర్ ఇస్ స్ట్రెస్. సి ఇన్ ఐఐటి దేర్ ఇస్ వన్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్, అవుట్ సైడ్ దేర్ ఇస్ అనదర్ టైప్ ఆఫ్ స్ట్రెస్. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ అంటే నేను ఏం చేయాలి. సో మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ దాన్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ విచ్ ప్లేస్. సో ఆ స్ట్రెస్ అనేది ఎట్లా మేనేజ్ చేయాలనేది దట్ వీ హ్యావ్ టు సీ. సో దానికి అగైన్ ద సర్కిల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, ద ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇన్ అవర్ ఐఐటి అండ్ మేబీ ఇన్ ఆల్ అదర్ ఐఐటీస్ ఆల్సో దేర్ విల్ బి స్టూడెంట్ కౌన్సిలింగ్ ఆఫీస్ ఆల్సో విల్ బి దేర్ ఇస్ ఆల్వేస్. అండ్ there is this in IIT Hyderabad we have what is called as a sunshine group. So even student volunteers will be there in that. And they will be kind of, idea is that to keep tracking all the students, whether in this batch whether everybody is fine. Is there one or two people not that much mingling with others, then what is the problem? Okay. So like that some backup things are there. Yes. So to summarize, you need to kind of manage the stress rather than అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ కాంపిటీషన్ మీద మీ ఒపీనియన్ ఏంటి సార్? అసలు ఎక్కడ చూసినా కాంపిటీషనే. ఐదర్ యూ వాంట్ టు గో టు ఐఐటి ఎన్ఐటి వెళ్ళాలని ఉంటుంది, ఐఐటి అయిన తర్వాత ఎంబీఏకి వెళ్ళాలనే కాంపిటీషన్. చాలా మంది ఎంబీఏ కాంపిటీషన్ లేదు, యూపీఎస్సీ, ఐ గో టువర్డ్స్ యూపీఎస్సీ అంటారు. సో వాట్ ఈస్ అసలు వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ దిస్ కాంపిటీషన్? అసలు అవసరం? ఎందుకంటే చాలా కంట్రీస్లో వితౌట్ దిస్ కాంపిటీషన్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ సర్వైవింగ్. సో when you compare with other countries, మన India actually it is a advantage, actually we should say. We are a young country. Yes. So we have lot of young population, so naturally there will be a competition because and we want to grow, we have aspiration. ఇప్పుడు కాంపిటీషన్ లేకపోతే ఎట్లా మళ్ళీ దెన్ we should అండర్స్టాండ్ ది కాంపిటీషన్. ఇప్పుడు అందరూ పరిగెడితేనే కదా రన్నింగ్ రేస్, లేకపోతే ఇంకా కూల్గా అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు. సో దెన్ వచ్చినప్పుడు వస్తుంది అనుకుంటే. సో కాంపిటీషన్ ఈజ్ పర్ సే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ బ్యాడ్ థింగ్. So but then you have to analyze what is it that you are in and what is the competition. So for example, ఇప్పుడు ఐఐటి ఎంట్రన్స్ అనుకోండి. సో ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి, ఎంతమంది అప్లై చేస్తారు, ఇఫ్ జస్ట్ సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ ఇఫ్ యూ డూ, సో ఇట్ ఈస్ హైలీ 1:100 అట్లా ఉంటుంది కదా. సో దేర్ ఫోర్ దానిపైన ఇంకా అంత హోప్స్ పెట్టుకొని okay, you go through the training coaching avanni, you go through it, but not only for that exam purpose, not only for, but just for general understanding, knowledge gaining and all these things. And those things will help you even if you're not in that, even if you're outside also it helps. So another point here I want to add is find out where there opportunities are there but there is no competition. Such kind of places so many are there. సో అటువంటి ఫైండ్ అవుట్ చేసి ఆ పర్టికులర్ సొసైటీలో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని అక్కడ ఆపర్చునిటీ తీసుకొని దాన్ని మీరు అక్కడ ఇంకా కన్వర్ట్ చేసుకొని మీరు వెళ్ళిపోవాలి. సో దట్ మీరు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తుండే సార్ అబౌట్ దిస్. చాలా మా షాప్స్ ఉన్నాయి, షాప్స్లో ఎవరికి వెబ్సైట్స్ లేవు. సో ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్, సో నాట్ ఓన్లీ దిస్ వన్ అకాడమిక్స్ ట్రాక్, మీకు ప్యారలల్గా మీరు అకాడమిక్స్తో పాటు మీరు మీ ఓన్ మార్కెటింగ్ కానీ మీ ఓన్ ప్రోడక్ట్స్ సంథింగ్ యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ లెర్నింగ్ యువర్ ఓన్ స్కిల్స్. టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నది నేను చదువుతానని కాకుండా మీ ఓన్గా మీరు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ కావచ్చు, వెబ్ డెవలప్మెంట్ స్కిల్స్ కావచ్చు, సో ఇటువంటివి మార్కెటింగ్ స్కిల్స్ కావచ్చు, ఇవంటివి నేర్చుకోవాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ఆపర్చునిటీ దేర్? యూ గో టు ఎనీ షాప్స్, సో మెనీ షాప్స్ ఆర్ దేర్. నాట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ ఆన్లైన్ ప్రజెన్స్, బట్ నవడేస్ లాట్ ఆఫ్ మార్కెటింగ్ బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ ఆన్. సో మీరు ఒక శాంపుల్ మీరే క్రియేట్ చేసి వెళ్ళండి, చూడండి, చూపించండి. సో యూ గో టు నియరెస్ట్ సూపర్ మార్కెట్, సే దట్ ఐ క్రియేటెడ్ ఎ వెబ్సైట్ ఫర్ యూ, ఇట్ లుక్స్ లైక్ దిస్. దెన్ స్లోలీ యూ కెన్ స్టార్ట్ డూయింగ్ దట్. అనదర్ థింగ్, యూ హ్యావ్ సోషల్ మీడియా. సో యూ క్రియేట్ సమ్ థింగ్స్, మేబీ మీకు వచ్చిన స్కిల్స్ మీరు ఏదో దాంట్లో మీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వీడియో చేసి పెట్టడం. So you have to kind of develop such thing. Going back to your other point regarding this UPSC and MBA and all these things. So these are all kind of entrance exams. So one
the way it is set up, the IITs, JEE for example, that will test your depth of knowledge. Okay. So ఎంత డీప్ గా మీకు చిన్న సబ్జెక్ట్, బట్ దెన్ హౌ డీప్లీ యు నో. వెరాజ్ యూపీఎస్సీ, సివిల్ సర్వీసెస్ ఇవన్నీ మీ బ్రెత్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. మొత్తం మీకు జనరల్ గా అన్ని యూ నీడ్ టు హ్యావ్ జనరల్ ఐడియా అబౌట్ ఆల్ డొమైన్స్. వెరాజ్ దిస్ MBA CAT ఎగ్జామ్, సో దట్ ఈస్ ఫర్ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్. అంటే మీకు డెప్త్ లేకుండా, మీకు బ్రెత్ లేకుండా కూడా మీరు ఆన్సర్ చేయాలి. అక్కడ ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, ఒక మేనేజ్మెంట్ ఎట్లా చేస్తారు ఏంటనేది, హౌ టు మేనేజ్ థింగ్స్. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ హైలీ కాంపిటేటివ్ అగైన్, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ఇండియా, సో వీఆర్ యంగ్ కంట్రీ అండ్ సో మెనీ థింగ్స్. సో ఇప్పుడు యూపీఎస్సీలో కాంపిటీషను, IIT ఎంట్రన్స్లో కాంపిటీషను. సో యూ నీడ్ టు సీ వాట్ ఇన్ విచ్ యూ కెన్ థ్రైవ్ బెటర్. సో one person may be more suitable in the management line. One person may be more suitable in the this technical line, or like that. You need to choose, and then you can. And of course, you can try all three parallelly. There is nobody stopping you from doing that. సార్, ఇంకా నార్మల్ కాలేజెస్కి ఒక ఐఐటికి మేజర్ డిఫరెన్స్ అంటే ఐఐటీస్లో ఆపర్చునిటీస్ ఎలాంటివి అంటే ఇంకా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, హౌ ఇట్ విల్ హెల్ప్ స్టూడెంట్ బెటర్ దెన్ ఏ నార్మల్ రెగ్యులర్ కాలేజెస్? So I mean, it is nowadays, I don't want to make such discussion saying that one is better than the other. See, the infrastructure nowadays, because now it is easy to set up a lab, it is easy to set up a buildings and all. So infrastructure setup, but then more importantly in IIT you will find more like a circle, the group అనేది ఏదైతే ఉంటుందో, because of that it is more beneficial. And another in terms of the syllabus kind of thing, so there more cutting edge latest things will be coming, because the syllabus of IITs is more defined by the respective departments and faculties. So anytime new course I want to introduce, I can introduce new courses. So that is there. That way some benefits are there. So but then you need to utilize all this infrastructure and all. ఎస్ సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే చాలా న్యూస్లో కూడా వస్తుంటుంది, ఐఐటీస్లో చదివేటోళ్ళకి 1 CR ప్యాకేజెస్, 2 CR ప్యాకేజెస్ అని. ఈజ్ ఇట్ అంటే కరెక్ట్ అని తెలుసు, కానీ వాట్ ఈస్ యువర్ ఒపీనియన్ ఆన్ ఇట్ సార్? నిజంగా వస్తాయా లేకపోతే? Yeah, some students, some companies are now paying high packages also, and not only in IIT, even general campuses also, the general average pay has increased. So if you see, oka generation before salaries ఎంత ఉండేవి, now one generation how much, and then the next generation. So there is a natural increase in the salaries, so that is there. And then this is usually when you compare the foreign currency into Indian rupees, then it will, and also they will add all benefits. మెడికల్ బెనిఫిట్స్, తర్వాత ఇన్సూరెన్స్, అవన్నీ యాడ్ చేసుకుంటే దెన్ ఇట్ విల్ బి లైక్ దట్. సో అనదర్ థింగ్ వాట్ ఐ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఈస్, see 1 crore package. So it is not that package. What I want people to think of is revenue. So instead of generating a 1 crore package, you have to how to generate 1 crore revenue. So that is the more interesting thing. అంటే నేను స్లోగా ఐఎమ్ గోయింగ్ టువర్డ్స్ ద ఎంటర్ప్రినర్షిప్, సచ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్, బికాస్ యూ హ్యావ్ మోర్ ఫ్రీడమ్, యూ హ్యావ్ మోర్ దిస్ థింగ్, అండ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ డిఫికల్ట్. See, getting a 1 crore package may be difficult, but you actually, if you really dedicate and really find the opportunity in the market, you can generate 1 crore revenue. That in long term, maybe not directly immediately, but if you think like, nobody thinks like that, like so now my package is this much, after 5 years what will be my package? No, how much revenue I can generate. Yes. So even you take, let's say a project is giving 10 lakhs revenue, some simple even interior designing, such kind of, you do 10 projects in a year, that's it. That will 10 into 1 is 1 crore you will be getting, right? So that way you have to see how to generate revenue rather than the package. So like that. Yes. సార్, ఇంకోటి చాలామంది స్టూడెంట్స్ దే హ్యావ్ ఎ డైలమా. ఆ డైలమా ఏంటంటే ఐఐటీస్లో సిఎస్సి రావట్లేదు, సివిల్ వస్తుంది, కానీ ఎన్ఐటీలో సిఎస్సి వస్తుంది. సో వాట్ టు చూస్ ద బ్రాండ్ ఆర్ చూస్ ద బ్రాంచ్? సో బ్రాండ్ వర్సెస్ బ్రాంచ్ కి there is a lot of debate. What's your opinion? This is a common question every year we face, just before that counseling we get, I'm getting so and so branch in so and so IIT, and like that. So usually people want to go into these circuit branches like computers and CSE and like that, and if they get any core branch then they will hesitate. So like that.
సో సమ్టైమ్స్ వాట్ అంటే దీనికి నేనేం చెప్తానంటే యూ డూ లిటిల్ బిట్ మోర్ స్టడీ. See, right now if they say so in so X IIT I am getting a seat in civil engineering. Okay, go to the civil engineering website of that X IIT. What they are doing, how many faculty are there, what is their research background, what kind of projects they are doing. Then you can comment on the department on that thing. What is the course curriculum? It is not that you will say okay, civil in so and so IIT, what is the average salary, and computer science in some other college, what is so that is not the way you choose a branch or choose a institute. You go to their website, the list is given, you see who is doing what kind of research. So maybe very good projects are going on and like that. So that is what I suggest. And that is the one level of answer. Now going little bit more deeper, let's say you are interested in computer science, but you are not getting the seat. Okay, you are getting computer science seat in some other college which you may not have that brand. Okay, you join civil in IIT. And then you attend classes of computer science. Nobody will stop you. So there is no like security checking your department. This department should go to this. Nothing. Yes, you can always see. It's up to you how you manage your time, plan your things. Yes. You make friends. And then you take assignments of. You go to computer science department. Stand there. Students are coming out. మీకు అసైన్మెంట్ చేసి పెట్టాలి. యూ ఆస్క్ దే విల్ గివ్ యూ అసైన్మెంట్, యూ డూ దేర్ అసైన్మెంట్, యూ గెట్ ద నాలెడ్జ్, దే కెన్ గెట్ ద మార్క్స్. ఇట్స్ ఓకే, గెటింగ్ నాలెడ్జ్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో నోబడీ త్రీ ఇడియట్స్ మూవీస్ లో కూడా అలాగే ఆమిర్ ఖాన్ యూజ్డ్ టు సిట్ ఇన్ డిఫరెంట్ yes and finally see what he became a scientist. He set up all these things and finally ఎవరైతే ఆయన కాంపిటీషన్ అనుకున్నారో ఆయనే ఈయన దగ్గరకు వచ్చే విధంగా. ఎగ్జాక్ట్లీ. బట్ మేబీ దిస్ జనరేషన్ మే నాట్ సీ ద త్రీ ఇడియట్స్ మూవీ మోర్. Yes. Good. You can you tell some of your projects, sir? మీరు చేసిన మీరు change in projects. So I work mainly in the area of energy, renewable energy, power, this kind of field. So we do a lot of IoT related projects. IoT sensors తో పవర్ మానిటరింగ్ చేయడము, తర్వాత దాన్ని అండ్ లాట్ ఆఫ్ స్కిల్స్ ఆర్ నీడెడ్. వెబ్ డిజైనింగ్ ఈజ్ నీడెడ్ టు షో ద ప్యాటర్న్స్ ఆఫ్ పవర్ కన్జంప్షన్. So such kind of thing. And also with respect to electric vehicles, we do some projects like not only like I'm not into hardware. That is my colleagues and all others are doing. I am more at what is the impact of electric vehicle on our grid. So ఇప్పుడు right now in our house we have like one let's say one TV, one washing machine, one AC, etc. Now I purchase a electric vehicle. So the entire house demand maybe let's say 3 kilowatt. But your electric vehicle charger, car for example, that itself will be 4 kilowatt. So now it is more than like now 3 plus 4 you're getting 7 kilowatt. అంటే ఇప్పుడు everybody purchases a electric vehicle, then the demand on the grid will double. Yes. ఇప్పుడు ఉన్న డిమాండ్ మీట్ అవ్వడానికి grid is just of course now it is much better, but then imagine if everybody has a EV, then all of them transfer to, this is called electrification of transport sector. So if that happens, then how so ivanni, this is all some of the research areas that we deal with. ఓకే సార్, మీది ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ కదా. ఒకవేళ హౌ ఏ స్టూడెంట్ విల్ నో దట్ అసలు 11-12 చదివినప్పుడు ఈ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలని ఏం లేదు, జస్ట్ ప్యాకేజెస్ చూసి వెళ్ళిపోతారు. సో వాట్ యూ సజెస్ట్ సార్, మెకానికల్కి ఎవరు వెళ్ళాలి, సివిల్కి ఎవరు వెళ్ళాలి? సో హౌ యూ విల్ బిల్డ్ దట్ మైండ్ సెట్? అంటే ఎలక్ట్రికల్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే మెకానిక్స్, ఫిజిక్స్లో మెకానిక్స్ బాగుంటే మెకానికల్కి వెళ్ళాలా, లేకపోతే సెకండ్ ఇయర్లో ఎలక్ట్రికల్ బాగుంటే ఎలక్ట్రికల్ వెళ్ళాలా? హౌ ద స్టూడెంట్ షుడ్ డిసైడ్ సార్ విచ్ బ్రాంచ్ టు చూస్ గుడ్ క్వశ్చన్ అదర్ దాన్ ప్లేస్మెంట్స్? ఎందుకంటే పిల్లలు ఈ మధ్య ఏంటంటే ఓన్లీ ప్లేస్మెంట్ చూసే వెళ్తున్నారు. బ్రాంచ్ ఎలా చూస్ చేసుకోవాలి? హౌ టు చూస్ ఏ బ్రాంచ్ అకార్డింగ్ టు యూ? So first thing is, the question is like which branch has more opportunity. Yes. Actually there is opportunity in all Every branches. branch, yes, exactly. Now let's say if you are a very good civil engineer, there is opportunity. If you are a very good mechanical engineer, there is opportunity. If you are thing is you have to be very good in something. Yes. So then you get the opportunity. So to answer your question, actually now you go back to the preparation. So what we are preparing for the entrance exam, we take the entrance exam and only prepare for that. Exactly. దాంట్లో ఏముంటాయి, బేసిక్ సైన్సెస్, మ్యాథ్స్, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ అటువంటివి ఉంటాయి. బట్ దెన్ యూ నీడ్ టు నో ఫ్లేవర్ ఆఫ్ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఏ సివిల్, వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ హౌ టు డిజైన్ ఎ బ్రిడ్జ్,
ఆర్ యునో హౌ ఎ మెషిన్ వర్క్స్, ఈ 3D మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అంటే ఏంటి. సో ఇట్లా కొంచెం మేబీ సో దట్ ఎట్ ద ఇందాక మీరు అన్నారు 6th class వాట్ ఎవర్, ఎట్ ద కోచింగ్ లెవెల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇఫ్ యూ కెన్ గివ్ దట్ ఫ్లేవర్ దెన్ ఇట్ విల్ బి నైస్. సో యూ కెన్ ట్రై దట్. సో ఇట్స్ ఆల్ ఆన్ టీచర్స్ అనమాట. ఇట్స్ టీచర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆల్సో ఇన్ 11th 12th లో. టీచర్స్ కూడా ఆ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు యాక్చువల్లీ దీని అప్లికేషన్ ఏంటి అనేది కూడా కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే ఇట్ వుడ్ హెల్ప్. ఐ గెస్ యూ షుడ్ నాట్ ఓన్లీ దట్, హౌ ద career will be. Yes. See, for example, like you can, and this is what excellent initiative you are doing in this podcast. You know, you are calling different people. Yes. So, this will help actually. Yes, so, exactly. if you find somebody from maybe a architect pilste, then how the architect life will be. Exactly. What kind of skills are needed. Then you realize that okay, at one point of time he got a civil in one college and computer science in another college, but his passion was in civil, so he selected, and so today he's sitting in front of you giving, so like that. So అంటే కొంచెం ఫ్యూచర్ ఏంటనేది ఒకసారి చూసుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది ఏంటనేది, దెన్ పీపుల్ కెన్ డిసైడ్. సార్ యాక్చువల్లీ డైరెక్ట్గా క్వశ్చన్ అడగాలంటే బయట ఉన్న హైప్కి ఈజ్ ఐఐటి వర్త్ ఇట్ అని మీకు అనిపిస్తుందా? Yes, it is definitely worth it. But then the question, my point is, see, that is why it is so much competition is there. It is definitely worth it because I am telling as a student of IIT and also as a faculty of IIT, the IIT, the ecosystem is very good. So you will get a high this thing. So, but then that is not the only, the end, and if you are not there, then nothing. So it is not like that. So okay, if you happen to, if you get a chance, good, it is good. If you don't get a chance also, okay. So it's again you have to make your own path in your life. So in fact majority, so see, we are discussing IIT inta discuss chestunam kada, but actually IITians represent only 1%. Yes, exactly. So the entire world anta it is running by non-IITians. Yeah, just only 1% kuda kaadu na telsi 0.01% members untaru. Yes, so like that. And at the end of the day, see, one more you talked about this packages, right? So you got a placement and you join. Okay, so after you join a team. Dantlo, okay, only one is IIT, remaining 5 are not IIT. All of them do the same projects. And now if other people can do better than this fellow, then again it is actually that's what is happening actually also sometimes. So you have to prove yourself not only in one entrance exam. You can prove yourself every day in every life, like that. Yes. So in fact, let's say who is coming to give jobs to IIT people, they are also IIT, not necessarily, not right? necessary. Yes. So you can become that person. Exactly. You become entrepreneur, then you go give job to IITs. Then so like that. Yes. Sir, so there is one this JRD Tata is there recently, so they the senior JRD, he was not allowed entrance into a 5-star hotel. 5-star. So then he said, okay, I will set up my own 5-star hotel, like Taj hotels have started. Yes. So same way, if you say, okay, you are not allowed to enter IIT, okay, then tomorrow you set up something and then we will, sir, vachi ma students ne hire gents, we will call you for placements, Yes. You be that person, Yeah. Then you can say, you did not allow me to enter, now I am coming. So that way, it is possible. సార్ ప్లేస్మెంట్స్ అన్నారు కదా, నాకు ఒక కొంచెం కామెడీ క్వశ్చన్, అంటే కామెడీ కాదు, అంటే కొంచెం నాకు కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అడగాలనిపించింది. సో మీ ప్లేస్మెంట్స్లో చాలామంది మీ స్టూడెంట్స్ ఐఐటీస్లో మంచి 40, 50, 60, 1 crore ప్యాకేజెస్ ఉంటారు. సో మీ యాజ్ ఎ టీచర్ మీ పిల్లలందరికీ చాలా హై ప్యాకేజెస్ ఉంటాయి. సో యాజ్ ఎన్ ఐఐటీలో మీరు పాఠం చెప్తూ వాట్ యూ గెట్ ఫ్రమ్ ఐఐటీ సార్, వాట్ ఎక్స్ట్రా యూ గెట్ ఫ్రమ్ ఐఐటీ? Yeah. So it is true that even after I have 10 years work experience in IT, but sometimes my students package will be more than my salary. Yes. Yeah. So but we also, I mean, it is a choice at the end of the day. We are happy, a teacher is always happy if students make a progress. So so for what is in it for us, why I'll connect back to your first question, that how you became IIT faculty. So thing is, like, you want to, first of all you are interested in finding out more, the depth and Japan kada. So how something works.
So you want to keep on doing research every time. So how we can, one person cannot do research only, everybody has 20. So we need a team. So if you become a faculty in IIT, every year you get brilliant students to you. So I can have a team of 5 or 6 PhD students. All of them are doing their own researches. Like that, and then through those students, I will ask them, okay, so this is some 5G technology vachindi. You give a presentation. So then that student will work all night, and the next day he will give presentation. Then I will say, okay, so I can quickly learn from my. That is one good thing that we, as the IIT researchers, we get through our students we learn, and now you see through in a career. So for example, if one professor guides maybe 20 students or 30 students, I mean, there are other super professors also. They guide more than 100 PhD students also. So they are different again, that is there. So through our students, we'll learn in our entire career. So maybe if I work for 30 years, in the 30 years, if I have, 30 PhD students, then I'll get that much, knowledge. So that is our motivation, apart from, packages. So packages, anyway, it is it's not a private organization, it's a government organization. So government salary will be relatively less, but yeah. So, but we have more freedom. As I was saying, syllabus we can frame. There is a saying, the best way to learn a subject is to teach that subject. Exactly. So నాకు ఏమైనా నేర్చుకోవాలనిపిస్తే, then I will say, okay, next time I will teach that. I also don't know. I blindly go to classroom, start speaking, and then students will ask doubt. Itla kuda untada ani cheppi. Then through that exchange, interaction, discussion, we learn. So that way. yes. సార్ ఐఐటీస్ అనేది ఆటోనామస్ ఇన్స్టిట్యూట్ కదా సార్, దానివల్ల దానికి ఏదైనా ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి సార్, లైక్ సిలబస్లో కానీ ప్యాటర్న్స్, డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ కానీ డిఫరెన్స్ దెన్ అదర్? సో ఈచ్ ఐఐటి దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ it's not like a uniform across IIT, and they are very much similar, but there are some differences. So there is a benefit like that. One I was telling, we get to choose our subjects. New technologies ఏవైతే వస్తున్నాయో అవన్నీ మేము సిలబస్లో ఇంకార్పొరేట్ చేసి we even teach to BTech undergraduate students. So in this context, specific to IIT Hyderabad, where I am coming from, we have what is called as a fractal academics. So దాంట్లో ఏంటంటే the entire semester is divided into 6 segments. Each segment is about 2 weeks, like that. And instead of having a long term course, అంటే జనవరిలో స్టార్ట్ అయ్యి ఏప్రిల్ మేలో ఎప్పుడో ఎండ్ ఎగ్జామ్ అట్లా 3-4 months కోర్స్ కాకుండా వీ హ్యావ్ షార్టర్ డ్యూరేషన్ కోర్సెస్ అండ్ వీ కెన్ ఇంట్రడ్యూస్ న్యూ థింగ్స్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మా బీటెక్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ స్టూడెంట్స్ వీ హ్యావ్ ఎ కోర్స్ ఇంట్రడక్షన్ టు డ్రోన్స్. So I don't teach it. My colleague, another professor, teaches it. All students of IIT, they have this introduction to drones in the first semester itself. For everyone. And when I say introduction, it is not introduction. They have to actually build a drone from the components. Groups will be making, and then they have to fly the thing as a end exam. Okay. So the drone egirte meeku pass avutare exam. Lekapothe then they have to also make some formation and all in the sky. Exactly. So completely application based anamata. So కొంచెం application based, yes. So there are some like IITs కూడా ఎట్లా అంటే some of them are more fundamental core research oriented. Some of them are application oriented and things like that. So yeah, so for example you take IISc, so they will see what is the core knowledge subject in this. Whereas you see IIT Bombay or IIT Hyderabad, so what is the market value of this? So that kind of thing also. And also now the perspective is changing. See, we want to make India more entrepreneurship, right? So towards make in India, all should become entrepreneurs, all should generate revenue, all that we are talking, right? So what if we are only teaching and not doing it? That is not a correct example. Exactly. Right? So because of our new education policy, NEP, now IIT professors also allowed to start companies. So we can become we can register a company, as a director, get a GST registration, GST number, all that we can do. We can be a director of a company and also be a teacher at IIT. So because we need to set an example that way. Exactly. Like that. And there are a lot of professors in India doing that actually. So in fact students become co-director and then they set up a company, so that like that. Yes. And it goes back to the previous one, that one project is 10 lakhs.
if I do 10 projects in 1 year, then I can earn 1 crore Exactly. revenue. And benefit is if you earn revenue and you can cut your expenses from it, only on the income you pay taxes. Whereas if you have 1 crore package, then income tax itself will be like 30 lakhs in that. So these things are there. Exactly. I hope I am not diverting from Nothing. this thing. So finally, what you any suggestions for students or parents listening to this? అంటే అందరూ నాకు తెలిసి ఎవ్రీ వుడ్ బి లిసనింగ్ టు దిస్. సో వాళ్ళకి ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు మీరు యాజ్ ఏ స్టూడెంట్ అయినా పేరెంట్ అయినా? What you would suggest? So my suggestion is take a long-term view, look at its entire life to be many more. See, if you are 15 years old, then you can say more 85 years is there after 10th. So, and this education only like this IIT entrance or whatever, this is only a small part in the entire thing. Exactly. What you want to do after, when your age is 50, what you want to do when your age is. So, if you take a long-term view, then it doesn't matter whether you got admission in X college or Y college or whatever. Then you take, okay, what is needed in long term? What kind of temperament is needed? What kind of attitude is needed? So then if you have an inquisitive mind, you want to questioning thing, I want to find out how this thing works. I want to, atla knowledge based velli. So a lot of books are available. You see books, lot of now content is there on YouTube. You see that. So mainly knowledge society, knowledge gaining చేస్తూ మీ ఓన్గా ఏదన్నా ప్రోడక్ట్ డెవలప్ చేస్తూ మీరు ఓన్గా మీరు రెవెన్యూ సంపాదిస్తూ. సో దట్ షుడ్ బి ద థింగ్. Exactly. If you get an admission, you clear the exam, okay, you get that is well and good. Otherwise also it is fine. So take a long term approach rather than inkoti 1 year waste అయిపోతుంది. That okay, let it waste 1 year. What is there? So if you feel that you have a long life, then that 1 year is not much. So you can afford to spend that. So yeah, so that is, and we already know the statistics. ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయి, ఎంత మంది రాస్తారు. సో అది తెలిసి కూడా you compare it with any film industry where even the competition is even more. Maybe 1:1000 or 1. ఎవరో ఒక్కడు ప్రతివాడు, everybody cannot become a movie hero. Everybody cannot become Prabhas or Allu Arjun. But then so many people are coming, I want to become a hero, I want to become. Yes, so in the process, maybe you earn some knowledge, maybe అదేదో డైరెక్షన్ తెలుసుకోవచ్చు, లేకపోతే మ్యూజిక్ సైడ్ వెళ్ళొచ్చు, లేకపోతే యాక్టింగ్. సో somewhere you will. So the same way happens in education also. If not this, then nothing is there అనేది కాదు. There is a long-term view and you can do so many other things. You have to explore, you have to. Exactly. Nowadays, flight tickets become cheap. అదేదో కోచింగ్కి లక్షలు పెట్టే బదులు, let's say you some coaching institute you pay 2 lakh rupees. Instead of that, you take 6 months break and you do entire train journey in entire maybe ఒక 20-30 cities తీసుకోండి ఇండియాలోనే. You spend time and then talk to the people and then you will get more knowledge than going to coaching institute, sitting in the that boxes rooms and with exactly. like that. Yeah. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఫర్ యువర్ ఇన్సైట్స్. అండ్ పిల్లలు చూసారు కదా, సో ఐఐటి ప్రొఫెసర్ నుంచి మీకు వచ్చిన ఇన్సైట్స్ ఇవి. సో మీకు ఇంకేదైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే యూ జస్ట్ పిన్ ఇన్ ద కమెంట్స్లో కమెంట్ చేయండి, కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ సార్ వచ్చినప్పుడు అవే క్వశ్చన్స్ విల్ డెఫినెట్లీ ఆస్క్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. So one from my side also I want to make some closing points. So yes. Even I watch Metamind videos also. So very good. మీ లెక్చర్స్ కూడా నేను చూస్తాను. అట్లా చూసే when you contacted me, I said okay. So I felt very nice. So you please continue what you are doing. Sure, it's a very good work and I am looking forward to see more videos from thank you sir. Thank you from so much. your side also. Yeah. Thank you.